Yes. So, communication is all about it consists of electronic equipments. Okay, electronic equipments ஆல செய்யப்பட்டது தான் ஒரு கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம். அதனோட பர்பஸ் என்னங்க? அதுல வந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க போறோம். கம்யூனிகேஷன்னாலே நாட் ஜஸ்ட் த எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன், வாட் எவர் த வேர்ட்ஸ் தட் ஐ ஆம் டாக்கிங் நவ் ரைட் நவ் டு transfer the knowledge, to give you information. I am also communicating to you, right? So, but this is not the direct form of communication. What's happening now at present is the analog signal that I am producing from my voice box. So uh, this is my mouth, and I am giving analog voice signal. This is me, right? So I am talking, and my analog voice signal is recorded by a electronic device or the mic. Okay, this is electronic mic. So this is full of information. Okay, I am talking more of information. This information is an I mean, this is an analog signal. Then it is gathered by an electronic mic, which can gather the signal and encode it into digital form, and then it is going to digitize it, yes, store it, and make it available in internet, right? So this is one form of communication. So from internet you are going to take the digital form, and through another electronic device you are going to take out the analog signal, right? This is what is happening when I am talking to you, when I am communicating to you some information. So how do we achieve it? We have achieved it using some electronic equipments. That's the first part. So we are going to use different communication equipments which we assemble to form a communication system. So இதெல்லாம் வந்து modern day high technology devices. This is modern world's communication, right? Communication இந்த மாதிரி நடக்குது. But when we started this communication through telephone, line telephony, telegraphy, இந்த ரேடியோ டெலிகிராஃபி, ரேடியோ ப்ராட்காஸ்டிங், இதெல்லாம் வந்து பிஃபோர் 150 இயர்ஸ் 200 இயர்ஸ் அப்போல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அந்த மாதிரி ஒரு ரேடியோ கம்யூனிகேஷன் இருக்கும்போது, பிஃபோர் கம்ப்யூட்டர் கம்யூனிகேஷன், பிஃபோர் மொபைல் கம்யூனிகேஷன், ஸோ அப்போது வந்து எப்படி வந்து கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்தோட எலிமெண்ட்ஸை வந்து என்ன சொல்கிறது, தேவர் ட்ரைங் டு what to say, engineer, make it more advance. ஒரு கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ல அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரணும், அதில் வந்து டெக்னாலஜிக்கலாக வந்து நிறைய டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வந்து ஒரு லேமேன், ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங், ஒரு நார்மல் ஒரு டெக்னாலஜி பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கூட கம்யூனிகேஷன் வந்து ஈஸியாக கொண்டு போகணும்னா they were trying to make it simple, make it more advancements கொண்டு வந்து ஒரு நார்மல் பீப்புளுக்கு சிம்பிளிஃபைடாக கொண்டு வரணும்னா அதுக்குள்ள நடந்த இன்ஜினியரிங் என்ன, அதுக்குள்ள என்ன இன்ஜினியரிங் பண்ணாங்க, என்ன ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதனோட எப்படி அதை அந்த ஸ்டடியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் இஸ், இந்த ஸ்டடி இருக்கு இல்லைங்களா, கம்யூனிகேஷன் பற்றியான அந்த ஸ்டடி வந்து பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது. இந்த கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்க்கு பிள்ளையார் சொல்லி போடும்போது வாட் வாஸ் தேர் ஐடியா, எப்படி அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் டயக்ராமாக தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்க. So how did they represent it? So they represented using, first of all, one input message, whatever it might be, whether it is sound or light signal, whatever the physical message, you will give it to a transducer, which will in turn converted into a signal which can be transmitted. நீங்க ஒரு சிக்னலா கன்வெர்ட் பண்றீங்கன்னா அதனோட பர்பஸ் வந்து நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போறீங்க.
So you're going to transmit it to a long distance through a channel. So channel use பண்ணி நீங்க வந்து transmit பண்ணுவீங்க. ஸோ transmit பண்ணதை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ரிசீவ் பண்ணுவீங்க. ஸோ தட்ஸ் கால்ட் த ரிசீவர், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ரிசீவ் பண்ணதை வாட் யூ ஹாவ் டு டூ, யூ ஹாவ் டு அகெயின் டிரான்ஸ்டியூஸ் இட். ஓகே, உங்க வாட் எவர் த பர்சீவபிள் பை ஹியூமன் பீயிங், ஒரு ஹியூமன் பீயிங் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக, கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா அதை வந்து டிரான்ஸ்டியூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ ஸோ இந்த சேனல் வழியா அந்த சிக்னல் போகும்போது அதுக்கு வந்து நிறைய நாய்ஸ் இருக்கும், டிஸ்டார்ஷன் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ரெப்ரசன்டட். ஸோ திஸ் இஸ்